Hyderabad Metropolitan Development Authority, bicycle track with solar roofing, along with service road of outer ring road. ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి విచ్చేస్తున్న ఐటీ పరిశ్రమలు పురపాలక శాఖ మాత్యులు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారికి సాదర స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. నడిచే చైతన్యానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం, ప్రగతి పద సంతకానికి అచ్చమైన తెలంగాణ సంతకం కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు. వారు కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు. విగ్రహ ఆవిష్కరణ కూడా జరిగింది. అలాగే ఫ్లాగ్ ఆవిష్కరణ కూడా చేయబోతూ ఉన్నారు. వారితో పాటు రంజిత్ రెడ్డి గారు కూడా కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ ఉన్నారు. అరవింద్ కుమార్ గారు వారిని అనుసరిస్తూ వస్తున్నారు. రాష్ట్ర చరిత్రలోని అద్వితీయ ఘట్టాన్ని మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాము. ఫ్లాగ్ ఇనాగ్రేషన్ ఇప్పుడు చేశారు మంత్రివర్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు కూడా ఉన్నారు. అరవింద్ కుమార్ సార్ కూడా కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్నారు. ఈ సువర్ణ అధ్యాయాన్ని లిఖిస్తూ శిలాఫలకం మనకి కనిపిస్తూ ఉంది. హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ బైసికల్ ట్రాక్ విత్ సోలార్ రూఫింగ్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం మనం లాంఛనంగా శిలాఫలక ఆవిష్కరణతో ప్రారంభించుకున్నాం. వేదిక దగ్గరికి విచ్చేస్తూ ఉన్నారు అతిరథ మహారథులైన మంత్రివర్యులు. దయచేసి చప్పట్లతో వారికి స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. చప్పట్లతో వారికి స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను. నిత్య చైతన్యశీలి, ప్రతిభాశాలి, అభ్యుదయ ప్రగతి పనులకు పెట్టింది పేరు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు. వారు వేదిక దగ్గరికి విచ్చేస్తూ ఉన్నారు. అభిమాన జనసందోహం వారి కడుగడుగున నీరాజనాలు పడుతూ ఉంది. పాలనలో విలిష్ట బాణిగా, వేదిక మీద విలక్షణ వాణిగా అలరారగలిగిన మంత్రివర్యులు వేదిక దగ్గరకు విచ్చేశారు. దయచేసి వేదిక దగ్గర కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. సార్ వీడియో ఆవిష్కరణ ఉంది సార్, ఒక్కసారి వేదిక దగ్గర కూర్చోండి. వీడియో లాంచ్ ఉంది సార్. సోఫా దగ్గర మీరు కూర్చోండి సార్. KTR గారు, రంజిత్ రెడ్డి గారు, అరవింద్ సార్ గారు కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు. బైసికల్ ట్రాక్ విత్ సోలార్ రూఫింగ్ అలాంగ్ విత్ సర్వీస్ రోడ్ ఆఫ్ outer ring road. రాజకీయాలకే రాజ టీవీని అద్దిన పేరు, తెలంగాణ రిజర్వేషన్ నిరంతరం కాంక్షించే తీరు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు. ఇప్పుడు వీడియో లాంచ్ చేయబోతూ ఉన్నాం. వీడియో లాంచ్
వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కేటీఆర్ గారిని సాదరంగా. కేటీఆర్, కే అంటే నాలెడ్జ్, టీ అంటే టెక్నాలజీ, ఆర్ అంటే రిలేషన్షిప్. మనందరికీ తెలుసు, అనుక్షణం తెలంగాణ రిజర్వేషన్ కాంక్షించే మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు, అలాగే అధ్యక్షులుగా రాజేంద్ర నగర్ శాసనసభ్యులు ప్రకాష్ గౌడ్ గారు కూడా వేదిక మీదకి విచ్చేస్తూ ఉన్నారు. పరిశ్రమల నుంచి పార్లమెంట్ దాకా ఎదిగిన ప్రజాసేవకులు చెవెళ్ల పార్లమెంట్ సభ్యులు రంజిత్ రెడ్డి గారు కూడా వేదిక మీదకి విచ్చేశారు. అరవింద్ కుమార్ గారు, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, వారు కూడా వేదిక మీదకి విచ్చాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. బిఎస్ సంతోష్ గారు, కేఎంవి పృథ్వీ గారు, రవీందర్ గారు హైదరాబాద్ సైక్లింగ్ గ్రూప్ నుంచి, అలాగే సంతాన సెల్వన్ గారు హెచ్సిఆర్ నుంచి, డాక్టర్ ప్రభాకర్ ఐఎఫ్ఎస్ అర్బన్ ఫారెస్ట్రీ డైరెక్టర్ గారు, రవీందర్ గారు సిఏ గారు, వీరందరినీ కూడా వేదిక మీదకి సుఖాసీనులు కావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను. కార్యక్రమంలో ముందుగా హెచ్సిజి గ్రూప్ నుంచి రవీందర్ గారు మంత్రివర్యులకి మెమెంటో బహుకరిస్తారు. హెచ్సిఆర్ గ్రూప్ నుంచి కూడా సంతాన గారు కూడా రెడీగా ఉండాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సంతాన సెల్వన్ గారు కూడా రెడీగా ఉండాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను. టోకెన్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్. 5 సంవత్సరాల క్రితం ఒక అభ్యర్థనగా ప్రారంభమైన ఈ సైక్లింగ్ ట్రాక్ ఈ రోజు సాకారమైంది. ఆ కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఒక జ్ఞాపికను అందించారు. హైదరాబాద్ సైక్లింగ్ రివల్యూషన్ నుంచి సంతాన సెల్వన్ గారు, వారు కూడా మెమెంటోను బహుకరిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ సైక్లింగ్ క్యాపిటల్. మిత్రులు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ 2 minutes speech. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సంతాన సెల్వన్ గారు 2 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను. హైదరాబాద్ సైకిల్ రివల్యూషన్ నుంచి సంతాన సెల్వన్ గారు 2 minutes speech only. Good evening, everyone. 2 minutes it is, and I'm definitely going to deviate. Thanks a lot for this opportunity, and good evening, everyone in the stage, and also everyone in front of us. And Mr. KTR Garu, you are an inspiration for all of us. The way you actually do the development politics, and also with your 3I, innovation, infrastructure, and inclusiveness, and also with the decentralized leadership. We are actually a cycling community of Hyderabad. About 10,000 people. Let's make a little bit of sound from, can I hear about cycling community of Hyderabad? Is it enough? All right. So cycling community of Hyderabad, we are actually representing about 10,000 people in the city, sir. And we are structured, we're overall structured, and also we have about strength of 500 volunteers across the city, each and every corner of the city. And also we have vision, mission, purpose defined, culture defined, ways of working defined, and also we empower, identify, and create leadership as well across the city. So that's how it's a very structured movement as such. And we have done HCR 1.0, 2.0, and also 3.0 in various scales, and we have shown the presence in the city. About 2,500 cyclists on the Durgam Cheru Cable Bridge with Arvind Kumar sir as a chief guest,
And also in parade grounds, we have done about 4,000 people on the ground. And when we say 4,000 people on the ground, we campaign to about 50 lakh people out of 1 crore city, 1 crore population in the city. We campaign with a message called active mobility, which is actually less than 1 kilometers walking, less than 5 kilometers cycling, and more than 5 kilometers we promote for public transportation. That is our ask as such. And uh, we are spread across the city, and our humble request as such, we have about 5 E's actually. 5 E's. One is education, education from the traffic perspective. Second is the enforcement, from a law and order enforcement perspective, from drunk and drive and stuff like that, for the safety of the cyclists and also the pedestrians. And third is actually engineering, where this is the biggest example. We have made a biggest milestone for all of us. Thanks for make a sound for it. And the fourth aspect is the encouragement, where you can give incentives to all of us, in the sense for all the community people. And the empowerment is where you can actually give cycles to the rural community or to the rural women. So this is our ask, sir. But we wanted to thank you for this fantastic milestone you have done. This is a major milestone, and this is not just a Hyderabad cycling track. It is actually second in the world, first in India, and this is every Hyderabadi is so proud about this. Every Hyderabadi, every Indian needs to be proud about this particular aspect, because this is not just normal cycling track. It actually generates health in the city. It generates happiness in the city. It generates leisure in the city. It generates safety for people for riding. It generates tourism in the city. It is also sustainability as well, where you're generating 2 crores every year in terms of 16 megawatts of power as well. So it actually is a sustainable product as well. So this is an amazing example. When we tweeted about it, so many people across the city, across the country, and also across the world, people are actually pinging us about this particular project, and they are getting inspired from this particular fantastic project. We want to thank, as a cycling community of Hyderabad, we wanted to thank Mr. KTR Garu and also all the dignitaries who have actually worked upon this, whole HMDA, whole HGCL, and also Mr. Arvind Kumar sir, who have actually worked tirelessly with this whole aspect. We wanted to thank each and everyone who have actually come together today as cycling community of Hyderabad. Each and every member, thanks a lot for making this presence, and this is just a beginning and lot to do. This is actually towards the active mobility mission. Hope with this actually what will happen is a lot of cyclists will get generated, and this is going to transform the whole entire cycling culture. This is Hyderabad actually pioneered into active mobility, and thanks to KTR Garu for this particular action. And what will happen is a lot of cyclists will be created in the city, and many cyclists will ride in the city, more people will ride in the city, and more infrastructure will be needed inside the city, sir. That is where I put the 5 E's. There is a last E, that's the 6th E. I'll close it. Last 6th E, which is actually engagement. That is the responsibility from our side as community. We will actually engage and take ownership from here. Once this infrastructure is done, we will engage. Engagement is our responsibility. Ownership is our responsibility. We will take care of this. But thanks for this great step, and you have given a big hope actually. So this is we are so hopeful and thankful to the responsible, accountable, and responsive Telangana government. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ సంతాన్ సెల్వన్ గారు. మహేందర్ రెడ్డి గారు మంత్రివర్యులు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే రంగారెడ్డి జడ్పీ చైర్పర్సన్ అనిత హరనాథిరెడ్డి గారిని కూడా వేదిక మీదకు సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. 2 minutes స్పీచ్ బై రవీందర్ గారు, హెచ్సిజి గ్రూప్. So, good evening, sir. I was actually shouting a lot, so my throat is gone. So this is a wonderful opportunity for all of us to be here on this wonderful occasion. We would like to thanks a lot to all the dignitaries. ఎవరైతే ఇక్కడ వచ్చారో, ఇక్కడ కూర్చున్నారో అందరికీ నమస్కారం అండి. And I just wanted to tell you something, sir. In 2018, if you remember, this is the time when we have proposed a cycling track in 2018, and you have promised it that definitely the cycling track is going to come in Hyderabad, and that is where it is delivered now. Round of applause for that. And sir, since 2017,
it has been a tireless, and it has been so many efforts we have put in, and we have engaged all the people in cycling. Now, the Hyderabad has more than 10,000 cyclists. More than 10,000 cyclists, guys. And just to let you know, sir, that from Hyderabad Cyclist Group, we have successfully completed 2 times Kashmir to Kanyakumari expedition. One in 2021. I mean, even the team is also here. One is in 2022. This is to promote cycling, a healthy lifestyle. And third time we are going to do, this is called as Hat-trick Kashmir to Kanyakumari, which is the first time in India anyone is doing. And this is going to happen from Hyderabad. This is going to happen from Telangana. We are proud of it, sir, because the reason is we got a call from Kargil War Memorial, and they have requested us to start this third expedition of Kashmir to Kanyakumari, the 3,800 plus kilometers. The flag off will happen from the Kargil War Memorial. This is a proud moment to Telangana. This is a proud moment to Hyderabad. And not only that, it has been a dream that we wanted to do a single line moving bicycles, Guinness World Record attempt. And, sir, last year we have announced that once this track is complete, we are going to attempt this with 3,000 cyclists, Guinness World Record attempt very soon on this very own track, which is going to be hardly 6 kilometers, but with 3,000 people. We are going to do it with 3,000 people, sir. And there are so many achievements from Hyderabad. We also have a person, that's Mr. Prasad Vaddepalli. He is the first person to complete 1 lakh kilometers, 1 lakh kilometers from Hyderabad Cyclist Group. This is a proud moment to Hyderabad, sir. So, and this is the guy, this is Prasad Vaddepalli, because he has made us so very proud, because so many cyclists have taken inspiration from him. When I said 1 lakh kilometers, that was every day, 200 days, he rode 100 kilometers every day. And it was continuously for 4 years he was riding cycle, and he has been an inspiration to so many out there, sir. So we would like to thank you for giving us this wonderful cycling track. So can we say thank you? Thank you. Thank you. Thank you. So I take leave, sir. Thanks a lot. And we will ensure, and one more vision is that, sir, we wanted to make Hyderabad the capital city of India in cycling. And this, sir, we can make it happen with a lot of cycling challenges which we conduct. So with these challenges, we can make it happen. Now people no need to worry about, doing all the endurance rides outside. We have already announced a challenge, which is they can do on the solar roof cycling track, which is 25 kilometers, 75 kilometers, 150 kilometers, 100 kilometers, and 200 kilometers on the track itself. There's something called as a Strava, where they can, monitor. I mean, they can record their rides. So this is what, and we will definitely make this happen, that we wanted to make Hyderabad the capital city of India in cycling. So one last time, I love, we love. And also, sir, we would like to thank our Arvind sir, who has been tirelessly, under his supervision. Please, round of applause, guys. Under his supervision, this has been so very successful, the track. So this has been the talk of the town across the world, not only in India, but it is across the world. Thanks a lot, Arvind Kumar sir, and Prithvi Garu, thank you. And thanks a lot who have come here. Thanks a lot to the crowd. Thanks a lot to the cycling community. Thanks a lot to everyone. Thank you. Thanks a lot for giving me this opportunity. Thank you. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రవీందర్ గారు. మనం ఒక నానుడి ఉంది, కాకితే కబురు చేస్తే వచ్చేవాడిని కదా అని. కానీ మన మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు పిట్టతో కబురు చేసినా కూడా పనులు సాకారం చేస్తారు. పిట్ట అంటే మీకు తెలుసు, ట్విట్టర్లో ఒక పిట్ట ఉంటుంది. ఆ పిట్ట దగ్గర మనం ఒక ట్విట్టర్లో ఒక మెసేజ్ వదిలేసేస్తే పసి పాపకి పాలు పంపిస్తారు, కాళ్ళు లేని వాళ్ళకి వెళ్ళి ఆ చిత్ర గ్యాలరీలో ఉన్న ఆటను చూపిస్తారు, అవసరార్థం ఉన్న పిల్లలకి ఎంబీబీఎస్ చదివిస్తారు. దట్ ఈజ్ కేటీఆర్ గారు. కేటీఆర్ గారు అంటే ముందు చెప్పుకున్నాం,
నాలెడ్జ్, టెక్నాలజీ అండ్ రిలేషన్షిప్స్. తెలంగాణ అనేసరికంటే అందరికీ తెలుస్తుంది అందమైన తెలంగాణ, ఆకుపచ్చ తెలంగాణ, ఆర్థిక తెలంగాణ, అభివృద్ధి తెలంగాణ. ఈ 4 స్తంభాలు మన ప్రభుత్వానికి ఉన్న దినుసులు, ఇరుసులు అనుకుందాం. ఇప్పుడు మీరంతా చాలా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారని తెలుసు. థ్యాంక్స్ గివింగ్గా మెమెంటో ఇచ్చారు, వారి పట్ల మీ ఆదరణను చూపించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ తయారు కావడానికి ఆలోచన కేటీఆర్ గారిదైతే ఆచరణ అరవింద్ కుమార్ సార్ది, అలాగే రూపకల్పన మనకి అందించింది పృథ్వీ గారు, కేఎంవి ప్రాజెక్ట్ నుంచి పృథ్వీ గారు. ఈ ముగ్గురికి కూడా మనం ధన్యవాదాలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు 5 సంవత్సరాల క్రితం చిన్న విత్తుగా ప్రారంభమైన ఆలోచన ఎలా సాకారం చేసుకున్నారో అన్నది మన మంత్రి గారు చేతల మనస్వి చైతన్య దీప్తి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారి సందేశం ద్వారా మనం విందాం. వెల్కమ్ సార్. Thank you. Andariki namaskaram. Good evening. Thank you so much, guys. You just made my day. I had a very long day. Started in Mancherial district, which is about, I think, 250, 300 kilometers away. Then had a very, very hot day where I was literally drenched in sweat. And then I had attended a couple of public meetings, shouted at the top of my voice, cursed the opposition, said a lot of nasty things about the opposition. Obviously, election times, you have to understand. But I'm here and looked at all of your energy. I'm so kicked, so enthused and so impressed. Thank you so much for making my day. To the Hyderabad cyclist group, to all of you. Andariki హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు, హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు మహేందర్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు ప్రకాష్ గౌడ్ గారు, గౌరవనీయులు మన పార్లమెంట్ సభ్యులు రంజిత్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన జెడ్పీ చైర్మన్ గారు అనిత గారు, గౌరవనీయులు ఎమ్మెల్సీ నవీన్ గారు, అదేవిధంగా వేదిక పైన ఉన్న గౌరవనీయులైన మేయర్ గారు, మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, గౌరవనీయులైన కార్పొరేటర్స్, కౌన్సిలర్స్, ఆర్ మెట్రోపాలిటన్ కమిషనర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ మెట్రో డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అండ్ ద స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ MANUD, శ్రీ అరవింద్ కుమార్ గారు, సంతోష్ గారు, who worked as my MD of Hyderabad Growth Corridor. Good to see you back again. Thank you, Santosh. Prithvi of KMV. Thank you, Prithvi. And to all of you, andarki ikkadiki vachesina మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు, హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు. See, a lot of people have asked me, what is so special about this that you're making a big fuss in social media? I'll tell you 2-3 things. We'll talk about how this started and where we are at. See, I'm a firm believer that physical literacy is very, very important. Active mobility is extremely important, especially in today's world where people basically, are getting a lot of lifestyle diseases. Today we are the diabetes capital of the world. I myself have been a diabetic for the last 17 years. And I do know that the next generation of kids, the next generation of children, the next generation per se, is also going to have a lot of challenges, especially around lifestyle. Because of sedentary lifestyles, because of immobility, దీనివల్ల చాలా చాలా సమస్యలు రాబోతా ఉన్నాయి. అందుకే ఏదైనా యూరోప్ లాంటి దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు ముఖ్యంగా డెన్మార్క్ కానీ, ఫ్రాన్స్ కానీ, అదేవిధంగా హాలండ్ కానీ, you'll see a lot of people, biking, a lot of people actually moving about, walking, biking, basically being physically active. One of the thoughts whenever I saw this was, why can't we let more and more people do this in our own backyard? See, ఇండియాలో ఏంటంటే, తెలుగు వస్తుందా అందరికీ? వస్తుంది. ఇండియాలో ఏంటంటే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి మన సొసైటీలో కండిషనింగ్ థింకింగ్ ఏంటంటే, కొద్దిగా డబ్బులు సంపాదిస్తే ముందు అర్జెంటుగా సైకిల్ ఉందనుకోండి, సైకిల్ పక్కకు పెట్టి స్కూటర్ కొనుక్కోవాలి. స్కూటర్ కొనుక్కున్న తర్వాత ఇంకో కొద్దిగా డబ్బులు వస్తే కారు కొనుక్కోవాలి. కారు కొనుక్కున్న తర్వాత మంచి కారు కొనాలి. మంచి కారు కొన్న తర్వాత ఇంకా మంచి కారు కొనాలి. బ్రాండ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, డబ్బులు పెరుగుతూ ఉంటాయి. తర్వాత ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి ఇప్పుడు కార్లు అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ఏ అపార్ట్మెంట్ కన్నా పోండి, ఏ ఒక్క ఇంట్లో కూడా 2 కార్లకు తక్కువ అయితే ఉండవు. ప్రతి ఇంట్లో 2 కార్లు అయితే పక్కా, హస్బెండ్కి ఒకటి, వైఫ్కి ఒకటి, అందరికీ 2 కార్లు దాదాపుగా ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితి. లేదా అట్లీస్ట్ 2 వీలర్స్ అన్న 2, 3 ఉంటాయి. ఆ పరిస్థితి వచ్చింది. అంటే what has happened is, in India, it has become a status symbol to own motorized transport and to have motorized vehicles. అంటే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది కేవలం అఫోర్డ్ చేయలేకపోతే, ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అఫోర్డ్ చేయలేకపోతేనే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాడాలి. మెట్రో కావచ్చు,
బస్సు కావచ్చు, రైలు కావచ్చు, ఎంఎంటీఎస్ కావచ్చు, ఓన్లీ వాళ్ళే వాడాలి. ఇట్లా ఒక రకమైన సోషల్ కండిషనింగ్ జరుగుతూ ఉంది. దానివల్ల కూడా ఏమైందంటే ఈరోజు ఎక్కే కారు దిగే కారు అన్నట్టు తయారైంది పరిస్థితి. ఇంటి ముందు కారు ఎక్కడం, ఆఫీస్లో దిగడం, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆఫీస్లో కారు ఎక్కడం, ఇంటికి రావడం, ఆ రకమైన పరిస్థితి తయారైంది. అందుకే ఈ పరిస్థితి మారాలి అంటే నాన్ మోటరైజ్డ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ని ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరూ చెప్తున్నారు. ఎవ్రీబడి టాక్స్ అబౌట్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఆఫ్ నాన్ మోటరైజ్డ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ దట్ పర్టిక్యులర్లీ biking. And I'm so happy, so thrilled. In fact, I asked Arvind so many times. నన్ను ఎవరు ఈ గ్యాంగ్, అసలు ఈ హైదరాబాద్ సైక్లిస్ట్ గ్రూప్ ఎవరు వీళ్ళు, ఇంత హడావుడి చేస్తున్నారు, మనమేదో మన ప్రోగ్రామ్ మనం చేస్తుంటే ఇంత హడావుడి ఇంత హంగామా చేస్తున్నారు. ఐ హావ్ సీన్ సో మెనీ ఆఫ్ యువర్ events on Durgam Cheruvu and number of other places because I keep watching social media. Unfortunately, I'm addicted to Twitter, or now it's called X, I think. So I kept looking at all of you guys and how enthused you were. It really filled my heart with joy. But a lot of people said, what is the big deal? ఇందులో ఏం చేశారు మీరు? ఇది కేవలం కొంతమందికి ఇక్కడ ఉండే HNIsకి మాత్రమే పనికొస్తుంది, అసలు దీనివల్ల లాభం ఏంటి అని చెప్పి కూడా కొంతమంది మాట్లాడారు. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ద బిగినింగ్ గైస్. ఇది కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే, ఆరంభం మాత్రమే. వాట్ యూర్ సీయింగ్ టుడే ఇస్ జస్ట్ ద బిగినింగ్. I have a bigger dream. I have a bigger dream. I have a far bigger, idea on what needs to be done for our city to encourage non-motorized transport. We have Neopolis coming up. We have the entire financial district right behind us. We are going to recreate, not as good probably, but as effective as one can be. We are going to recreate more and more cycling lanes in the entire financial district, in the entire Neopolis area, and even in the newly launched Budwell cluster as well. అంటే ఈ ఏరియా ఏదైతే ఇవాళ హై డెన్సిటీ కారిడార్గా మారిపోయిందో, ఎక్కడైతే ట్రాఫిక్ కంజెషన్ విపరీతంగా ఉందో, ఈ ఏరియా మొత్తంలో కూడా తప్పకుండా సైక్లింగ్ లేన్స్, డెడికేటెడ్ సైక్లింగ్ లైన్స్ వేర్ నోబడి కెన్ బార్జ్ ఇన్ టు యువర్ లేన్, ఆ టైప్లో. అంటే ఒక సెగ్రిగేటర్ లేకుండా, డివైడర్ లేకుండా, సెపరేటర్ లేకుండా చేస్తే లాభం లేదు. ఏదో ఒక పెయింట్ వేసేసి దానిలో వెళ్ళిపోండి అంటే ఇండియాలో ఇంకా అంత సివిక్ సెన్స్ లేదు. అక్కడ పెయింట్ ఉంది, ఆ లేన్ వేరు, నేను అందులోకి పోకూడదు అనే పరిస్థితి లేదు. మరి సివిక్ సెన్స్ లేదంటే మళ్ళీ యూట్యూబ్లో ఎవడో ఒకటి నన్ను తిడతాడు, బట్ నిజంగా కూడా లేదు. ఏ మాట కామాట చెప్పుకుంటే మనకు లేదు, ఫుట్పాత్ల మీదే నడిపిస్తాం మనం. కాబట్టి నేననేది ఏంటంటే కేవలం ఇక్కడే కాకుండా నా డ్రీమ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి నానక్రామ్గూడ నుంచి కొల్లూరు నుంచి నార్సింగి దాకా ఇదంతా కూడా 2 లైన్స్ ఉన్నాయి, 23 kilometers ఉంది. సరే, వీ కెన్ మేక్ ఇట్ ఎ లూప్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ గో రౌండ్ అండ్ రౌండ్ అండ్ రౌండ్. That's not an issue. But my dream is I want to take this across the entire Neopolis, go all the way to Gandipet. Gandipet chuttuta perimeter 46 kilometers. I want to ensure we become truly the active mobility capital, the cycling capital of India. Gandipet chuttu cheddam. అదొక 70 kilometers దాటిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. 46 plus 23 plus everything else in between, it will become more than 70. And then I want to start planning along with all of you. International cycling events should happen in Hyderabad. Hyderabad should become the destination, one of the destinations. We keep seeing the Tour de France and other things that, which are very, very popular. Want to recreate something like that from India, from Hyderabad. So, కేవలం ఇది ఆరంభం మాత్రమే, ప్రారంభం మాత్రమే. Just to give you some statistics on how, of course, the seed was planted in 2018, but then I saw a tweet in August 2022. The discussion happened in 18, but I saw a tweet, in August 2022, where somebody was highlighting, I think it was Eric Solheim or somebody, I don't recall who it was, highlighting the solar-covered cycling track, the first of its kind in the world in South Korea. అది చూసిన తర్వాత నేను మా సంతోష్కి, అరవింద్ చెప్పాను, దయచేసి ఒకసారి వెళ్ళి స్టడీ చేసి రండి, వాళ్ళు ఎట్లా చేశారు కనుక్కొని రండి అంటే, మా వాళ్ళు మొత్తం టీం వెళ్ళారు, చీఫ్ ఇంజనీర్ గారు అందరూ వెళ్ళి చూసి వచ్చి వాళ్ళు అన్నారు దానికంటే బాగా చేద్దాం సార్, అందులో కొన్ని డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయి, దానికంటే బాగా చేద్దామన్నారు. తీసుకొచ్చి ఈరోజు 23 kilometers ఒక 1 year టైంలో చేశారు. పృథ్వీ, యూ ప్రామిస్డ్ మీ బై జనవరి కల్లా అన్నావు, కాకపోతే ఒక 7-8 నెలలు లేట్ అయినా మొత్తానికి పూర్తి చేశారు. థ్యాంక్ యూ. బట్ నెక్స్ట్ టైం ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ లర్నింగ్స్. వీ కెన్ డూ అ లాట్ బెటర్ నెక్స్ట్ టైం. యాజ్ యూ ఆల్ నో, ద పింక్ లైన్ stretches from Nanakram-Guda to TSPA. It's about 8.5 kilometers. The blue line stretches from Narsingi all the way to Kollur, spanning about 14.5 kilometers. While there are many, many cycling tracks around the globe, Hyderabad track is unique because of its design and conception.
It is the only, second only rather, solar roof covered cycle track after South Korea, anywhere in the world. Similar ones are now under construction in Dubai and Switzerland, but ours is the only one of its kind in India. We offer 3 dedicated lanes, you must have tried it, and it is very well protected from both sides. 5 access points are given to provide amenities. This is important because, you can't just go there and cycle and go back home. So what we decided is you'll have parking facilities, you'll have food stalls, you'll have cycle repair, rental stations. Most importantly, you need not own a bicycle, you need not own a bike. It's good if you own it, but you can even rent, and anybody who wants to come in and just try renting, that option is also available. We also have included first aid stations, we have included rest areas, state-of-the-art signaling to promote health initiatives across a range of people. More importantly, this track will generate 16 megawatts of solar power. I think that's extremely important to understand that this is a sustainable idea, sustainable solution. What does 16 megawatt translate to? It translates to about 32,000 street lights, the ones that you see there. 32,000 street lights can be covered, or 800 kilometers of street lighting can be covered, which otherwise the same kind of 16 megawatt of solar generation would typically require 52 acres of land, elsewhere. But because we have done it in a linear fashion, we've been able to, also save that kind of, land, if I may say so. The power generated will save power cost to HMDA, and the cost of the solar panel is recoverable in 6 years. కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే వీళ్ళు ఏదో షోకుల కోసం ఖర్చు పెడుతున్నారు అనుకుంటారు. కానీ this project is a viable project and a self-sustaining project. This will actually, pay for itself. The solar cost will be recovered in 6 years, and the overall project also will be recovered. The cost of the overall project will also be recovered in about 14 to 15 years. And I'm very confident as more and more of you start using it, even we will be encouraged to create more and more of these solutions. In the long run, we believe that this will generate clean energy to set off carbon emissions, because the ambition of Hyderabad to be the first carbon neutral city in India by 2040 is something, again, this initiative will also help towards. Let me also quickly add, 16,000 solar panels have been installed in about 18 days. That's sort of a new record also. The lighting is aesthetically positioned to add value to the cityscape. And I've been seeing a lot of Insta Reels. Please keep them coming. I think we need more and more of those. Please keep them coming. And you can use the track 24/7, 365 days. And we also have CCTVs installed in several locations, so don't do anything mischievous, please. You will be caught. In case you're trying something, please don't. Multiple bicycle rental agencies will also be engaged. Health food will also be provided. Multiple retail kiosks will also be added. As part of the tender, 5 years of overhead and maintenance has been given to the same agency. So they will continue to maintain it for the next 5 years. So you don't have to worry about maintenance and overhead as well. And we also would love to see more and more sporting amenities being added to the track, such as skating rinks, tennis courts, badminton courts. We have some land in between. Sporting retail and more at the Narsingi hub as part of the phase 2 of the project, which I think will make it more and more attractive for children to come in. The real idea, the real goal of this initiative, honestly, is to actually get our kids enthused. I think our next generation should get enthused about cycling, active mobility, and that's the only way we can make sure that they don't end up being obese and end up with all kind of lifestyle problems. I'd love to acknowledge so many people, who have contributed, but special mention to the cycling enthusiasts of Hyderabad, especially the Hyderabad Cycling Revolution, HCR. Compliments to you guys. Our chief minister is called KCR, and you guys are HCR, Hyderabad Cycling Revolution. And Hyderabad Cyclist Group as well, HCG. Especially Selvan Santana, Ravi, and of Active Mobility, and Ravindra Nanduri, who are relentlessly encouraging active mobility. Also to Srinivas Vadepalli for achieving a fantastic record. Vadepalli, Prasad Vadepalli, my bad. And special thanks to Prithvi of KMV, who's been a steadfast partner in this endeavor. Hyderabad Cyclist Group, has an ambition
for this single line moving bicycles, the Guinness record that was mentioned by Ravi. Good luck. Make it happen and put us on the map in Guinness, Book of World Records as well. Compliments to all of you. Honestly, I think but for your support, but for your enthusiasm, this would not have happened. It would have ended up just like any other government inauguration. But you guys made it special. Thank you so much. But please continue to use it. The most important thing is an asset has been created. Use it to the hilt. Create more reels. Make it more popular. Exert pressure on the government to expand quickly, to build more, to actually take it to the next level. Thank you so much. Jai Telangana, Jai Hind. అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం. అలాగే మంత్రి గారు చెప్పారు, ప్రతి మనిషికి ఒక డిగ్రీ ఉన్నట్టుగా ప్రతి కుటుంబానికి ఒక డిగ్రీ ఉంటుంది. బిఎస్సి డిగ్రీ, బీపీ, షుగర్, కొలెస్ట్రాల్ అని. అది లేకుండా చూసుకోవాలంటే సైకిల్ ట్రాక్ చేయాలి. కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అధికార గణాలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇప్పుడు మనము చాలా సేపటిగా ఎదురు చూస్తున్న సైకిల్ ట్రాక్ హైదరాబాద్ కాదు, దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో పర్యావరణ హితంగా అభివృద్ధి పరచబడ్డ ట్రాక్ని మనం ఇప్పుడు ఆవిష్కరించుకోబోతున్నాం. మంత్రి గారు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు ఆ రిబ్బన్ కట్టారు. వరల్డ్ క్లాస్ సోలార్ రూఫింగ్ సైక్లింగ్ ట్రాక్ని ఆవిష్కరించుకోబోతున్నాం. ఒక జ్ఞాపకంగా ఈ ఫోటో నిలబడాలని కోరుకుంటూ మిత్రులందరూ కూడా గ్రూప్ ఫోటోకి విచ్చేస్తున్నారు. అమ్మాయిలు కూడా ఆకాశంలో సగం అవనిలో సగం కాదు, సైక్లింగ్ ట్రాక్లో కూడా మేము సమభాగస్వామ్యం అంటూ ముందుకొచ్చారు. ఇప్పుడు రిబ్బన్ కటింగ్ ఉందండి. ట్రాక్ని దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో పర్యావరణ హితంగా ప్రారంభించబోతున్న సైకిల్ ట్రాక్ మనందరి సమక్షంలో మంచి రాజకీయ నాయకుడు ఈ తరం కోసం కాదు, రేపటి జనరేషన్ కోసం కష్టపడతారు అంటారు కదా. రేపటి జనరేషన్ కూడా వచ్చి థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఉన్నారు పూల మొక్కలు అందించి మన మంత్రివర్యులు గారికి. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి హెచ్ఎండిఏ పక్షాన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు రిబ్బన్ కట్ చేసి సైకిల్ ట్రాక్ని ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. పాలకులందరూ కూడా కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి అధికారులతో పాటు కదిలారు. నాన్ మోటార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్, అలాగే ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు కూడా ఎప్పుడు నిరంతరం ఆశిస్తూ ఉంటారు మంత్రి గారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ శుభరాత్రి.